Namaste, welcome to my channel TR Mukesh Yadav. आज नेसनल युनिटी डे को रहेको छ जसमा आज हामीले एउटा र्याली एकताको र्याली प्रदर्शन गर्न गइरहेका छौं सैनिक आवासीय महाविद्यालय धरान. Here is our rally where we have brought the band from Sainik and our students, boys and girls, are in their own ethnic costumes. We know that there are 125 caste and 122 languages spoken in our country. Though we have different languages, different culture, different costumes, we all call ourselves Nepali. Nepali is full of diversity. Though we are united with each other with the same motto, with the same motive, and with the same word called Nepali. And that is the beauty of our country. Unity in diversity is the beauty of our country. And the same, our late King Prithviraj has said that we are the country where 4 वर्ण 36 जातका मानिसहरू रहेका छन्. यो देशको एउटा सौन्दर्यता नै यही रहेको छ, जहाँ विभिन्न वेशभूषा जात जातिका मानिसहरू भए पनि हामीहरू एकअर्कालाई सम्मान गर्छौँ, एकअर्कालाई सँग मिलेर बस्छौँ र एकअर्काको रहनसहनलाई अपनाएर हिँड्छौँ. यही नै नेपालको सौन्दर्यता हो र सुन्दरता हो. यसैलाई हामीले झल्काउनको लागि पृथ्वीनारायण शाहको 301औं जयन्तीको दिनमा हामीले यो एकता र्याली निकालेका थियौँ सैनिक आवासीय महाविद्यालय धरानबाट. यो र्याली धरानको फुस्रेबाट हुँदै मेन चौक भानु चौकमा पुगेर र त्यहाँबाट फेरि सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा फर्केर टुङ्गिएको थियो. र हाम्रा बच्चाहरूको एकदम उत्साहजनक यसमा सहभागिता रहेको थियो. सबैले आफ्नो जात जाति अनुसारको वेशभूषा र रहनसहन प्रदर्शन गरेका थिए र न बच्चा न वयस्क सबैजनाले मिलेर यो बाटो लामो भए पनि सबैजना एकदम उत्साहित थिए. 9 किलोमिटरको यात्रा हाम्रा बच्चाहरूले पनि तय गरेका थिए नथाकिकन एकदमै जोस र जागरका साथ. जोस र जागर तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ. यहाँ पर सबैजना एकदमै उत्साहित छन्, हर्षित छन् यो र्यालीबाट. र हामी देख्न पनि सक्छौँ हाम्रो यो भिडियोमा जब हाम्रो र्याली निस्किरहेको थियो त्यतिखेर न कि हामी साथसाथै धरानका जनताहरूले पनि भिडियो बनाइरहेका थिए. एकदम उत्साहित थिए, उनीहरू एकदम खुसी थिए कि हो सैनिक स्कुलले केही गर्यो. उनीहरूले राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन र्याली निकालेर देखायो कि हाम्रो देशमा अनेकता भए पनि सबैजना एकतामा छन्. सबैले भिडियो बनाइरहेका थिए, सबैजना हर्षित थिए, सबैजना खुसी थिए यो र्याली देखेर. यो एउटा नौलो प्रयास भए पनि अब हामी आशा गर्छौँ कि अर्को सालदेखि अरू स्कुल विद्यालयहरूले पनि यो र्याली सञ्चालन गर्नेछन्. र हाम्रो बच्चाहरू एकदम उत्साहित थिए यो र्यालीमा र तिनीहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखेर हामी पनि एकदम उत्साहित थियौँ. हाम्रो एज जति जे भए पनि सबै टिचरहरू पनि एकदमै उत्साहजनक सहभागिता देखेर हामी त्यति नै हर्षित भएका थियौँ. तपाईँहरू यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ. सबैजनाको उत्साहजनक सहभागिता छ. You
get high.